When 3 times lightnings and thunders came, then from the summit of the mountain, the form of the Father God came and stood before. I didn't see the face, but the cloud, it was a form of a cloud. That's exactly how the children of Israel saw in the Old Testament. In Exodus chapter 33, we read, Moses goes into the tabernacle to talk with God. A pillar of cloud comes and stands at the entrance to the tabernacle. So when the form of the Father God came and stood before me, and these are the things that he spoke. So now I'm going to tell you exactly as how I receive it from the Father God. Another great wind is going to sweep all over the world. And when he spoke the word wind, it was made for me to know this. Another great wind. Worse than coronavirus pandemic is going to sweep this whole world. The world is shaken with fear and trembling because of coronavirus. But the word of the Lord came to say, another worse than coronavirus is going to come. When that comes, it will make this coronavirus look like child's play. So when this great wind comes, it will sting people like a hornet stinger. When a hornet stings a person feels hot with fire-like sensation and swelling like boils appear on their bodies. அக்கினி தீப்பற்றி எரிகிறது போன்ற ஒரு எரிச்சலோடு கூட உடல் முழுவதும் கொப்புளங்களும் வீக்கங்களும் அவர்களுக்கு வந்துவிடும். In the same manner, அதுபோலவே when this wind stings a person, இந்த பெருங்காற்று ஒருவரை கொட்டும்போது that person will feel hot like fire over them, and their temperature will rise above 100 degrees Fahrenheit, above 38 degrees centigrade. So the feelings will be hot like fire burning all over their body, and fever will shoot up in their bodies more than 100 degrees, and boils will develop all over their faces and bodies, especially in the chest area. These are the physical symptoms when this virus stings. Now, doctors and scientists will be baffled and perplexed at not being able to discover at all any medicine or vaccine for this. This morning I read in the news a scientific report about this coronavirus, that the scientists are still trying to understand the DNA of this virus. And they say a vaccine is still a long time away. So there's no medicine. There's no vaccine. And by the time they claim that they have found something, this hornet will come to stink. But this time, the doctors and the scientists will not be able to discover any way how this virus works, and they will not be able to discover any medicine or vaccine. I now remember something I heard the late prophet of God, Neville Johnson, say something. A few years ago, the Lord revealed to him, plagues will appear in the last day, and their mutations will be so different that doctors will not be able to understand how they work. The DNA structure in the virus will mutate itself. And the latest medical scientific report says similar thing about the coronavirus. And a worse thing will come next. The plague that is going to come, its strain will be similar to the present COVID-19 coronavirus. Perhaps you may have seen pictures of how the virus looks like. The virus that's going to come, its strain will look a little similar to that, but there will be something different.
ஆனால் அதில் கொஞ்சம் வித்தியாசமும் இருக்கும். There will be lot of stinges all around that virus strain. Maybe you have played throwing darts. When people go for some clubs, while the drinks are being made, they'll take a dart and throw. But if it accidentally falls on your body, that sharp needle will prick you. அந்த கூர்முனையின் ஊசி உங்களை குத்தும். And it will be very painful. அது ரொம்ப வலிக்கும். This new virus is like that. வரப்போகிற புதிய உயிர்க்கொல்லி கிருமி அதை போன்றது. It's not just a virus that will stick on into your skin. உங்களுடைய தோலுக்குள்ளே ஒட்டிக்கொள்ள போகிற ஒரு உயிர்க்கொல்லி கிருமியாய் மாத்திரம் அது இருக்காது. Like a hornet stinger, it will begin to stinch all over the body. ஒரு குளவியின் கொடுக்கை போல உடல் முழுவதும் அது கொட்டிக்கொண்டே இருக்கும். I will now describe to you what the Holy Spirit is showing me in a vision now. பரிசுத்த ஆவியானவர் தரிசனத்தில் இப்பொழுது காண்பிக்கிறது உங்களுக்கு நான் விளக்குகிறேன். You know, when a hornet stings you, ஒரு குளவி உங்களை கொட்டும் போது கவனியுங்கள். its stinger is plucked into or stick into the skin. அதனுடைய கொடுக்கு கொட்டியவுடன் உங்கள் தோலுக்குள்ளே ஒட்டிக்கொள்ளும். That releases the poison. அதற்குள்ளிருந்துதான் விஷம் வெளிப்படும். In the same manner, அதுபோலவேதான் when this virus enters into a person's body, இந்த உயிர்க்கொல்லி கிருமி ஒருவருடைய உடலுக்குள்ளே உள்ளே வருமானால், especially flowing in their bloodstream, அதிலும் குறிப்பாக அந்த இரத்த ஓட்டத்துக்குள்ளே அது கொட்டுமானால், the stingers that are all over the virus strain, அந்த வைரஸ் கிருமியின் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கொடுக்குகள், it will begin to stink on the blood vessels, அந்த இரத்த நாளங்கள் மேல் அது கொட்ட ஆரம்பிக்கும். and the poison is released into the bloodstream. இரத்த நாளங்களுக்குள்ளே அதனுடைய விஷம் உள்ளே நுழையும். That will cause great amount of fatalities. அது அளவுக்கு அதிகமான மரணங்களை ஏற்படுத்தும். My dearly beloved sons and daughters, எனக்கு மிகவும் பிரியமான மகன்மார்களே, மகள்மார்களே, I hope this is not too much of a scare to you. இது உங்களை அளவுக்கு அதிகமாக பயப்படுத்தவில்லை என்று நம்புகிறேன். Or perhaps you may be shaken. ஒருவேளை நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட்டம் கண்டு உதறல் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கலாம். But here's the good news. ஆனால் இங்கேதான் நற்செய்தி வருகிறது, கேளுங்கள். At the time of this plague that will spread all over the world, உலகம் முழுவதும் கடும் வீரியத்தோடு இந்த ஒரு பயங்கரமான வாதை பரவிக்கொண்டிருக்கும் நேரத்தில், world leaders and scientists will be at their wits' end how to deal with the situation. உலக தலைவர்கள், உலகம் முழுவதற்கும் இருக்கிற தலை சிறந்த விஞ்ஞானிகள் கூட இதற்கு எப்படி ஒரு முடிவு கட்டுவது என்று வழி தெரியாமல் கைவிரித்த நிலையில் திண்டாடுவார்கள். And I tell you a truth now. ஒரு உண்மையின் சத்தியத்தை நான் உங்களுக்கு இப்பொழுது சொல்லுகிறேன். Many governments of this world have done a very good thing today by shutting down their nations.